You have options here: February, B is March, C is April, D is May, E is June. So, how do you go about? ప్రతి ఒక్క మంత్ కి మీరు గ్రోత్ రేట్ కనుక్కోవాలండి. So, how do you compute the growth rate? Once again look at the graph. From the graph you are going to get the growth rate. If you want the growth rate of February, ఫిబ్రవరిలో ఉన్న ఫిగర్ 398514 మైనస్ ప్రీవియస్ గ్రోత్ అన్నాడు కాబట్టి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ కంప్యూట్ చేయాలి మనం. మైనస్ 387328 ఆ డిఫరెన్స్ని డివైడెడ్ బై ద నెక్స్ట్ ఫిగర్ జనవరి ఏదైతే మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి డివైడ్ చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా గ్రోత్ రేట్ అంటే దట్ ఈస్ హౌ యూ కంప్యూట్. సో డివైడెడ్ బై 387328, then you will be getting the growth rate of February. Now compute the growth rate of March. మార్చ్లో ఉన్న ఫిగర్ తీసుకోండి 422368 మైనస్ ఫిబ్రవరి ఫిగర్ 398514 divided by 398514, that gives you the growth rate in March. Then similarly April, this figure minus this figure by divided by this figure. May, that is how you compute the growth rates, and among these growth rates you pick up the minimum that is going to give you the required answer. So what is the next bit in this question? So the next, in which month the increase in the number of copies circulated compared to the previous month is the maximum. So the next question you have is, in which month the increase in the number of copies circulated compared to the previous month is the maximum. So I will repeat the question. In which month the increase in the number of copies circulated compared to the previous month is the maximum. So you have here options: A Feb, B March, C April, D May, E June. So how do you go about in solving this problem? In which month the increase in the number of copies. So ప్రతి ఒక్క మంత్ని ప్రీవియస్ మంత్ తోటి మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్టయితే you will get the increase in the number of copies. After getting the increase in the number of copies, then he is asking us February, March, April, May అన్నీ కంప్యూట్ చేసిన తర్వాత he is asking us to find out the maximum. కాబట్టి ఈ ఇచ్చిన అన్ని ఫిగర్స్లోంచి మనకు ఏదైతే మ్యాక్సిమం వస్తుందో that will be the corresponding answer. So what is that we will have to do? First of all, compute the increase in the number of copies. Increase అన్నది ఎలా కడతారండి మీరు? ఇంక్రీజ్ కట్టాలంటే అగైన్ ఫిబ్రవరికి కట్టాలంటే కంపేర్ దట్ ఫిగర్ విత్ ది జనవరి ఫిగర్. ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే వస్తుందో దట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది circulation. Similarly మార్చ్కి కావాలంటే కంపేర్ దట్ ఫిగర్ విత్ ది ఫిబ్రవరి ఫిగర్. The difference will give us the increase. Similarly do it for April, May, June. ఈ 5 ఫిగర్స్లోంచి మీకు ఏదైతే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఉంటుందో అది ఏ నెలకి సంబంధించిందైతే దట్ ఈస్ ది కరస్పాండింగ్ ఆన్సర్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇన్ విచ్ మంత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ సర్క్యులేటెడ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అంటే ఇన్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ మంత్ మనము వీ షుడ్ కంప్యూట్ ది డిఫరెన్సెస్, దట్ గివ్స్ అస్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది సర్క్యులేషన్. ఆ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది సర్క్యులేషన్ ప్రతి ఒక్క నెలకి మనం కంప్యూట్ చేసి దాని నుంచి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ వీ షుడ్ టేక్ యాజ్ ది రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో లెట్ మీ టేక్ యూ విత్ ది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ద ఫాలోయింగ్ లైన్ గ్రాఫ్ గివ్స్ ది percentage of the number of candidates qualified an examination out of the total number who appeared. So I will repeat the problem, I will read it slowly for you so that you can make a note. The following line graph gives the percentage of the number of candidates qualified an examination out of the
total number who appeared over the period of 9 years from 1990 to 1998. Study the graph and answer the questions which are based on it. So, I will repeat the question. The following line graph gives the percentage of the number of candidates qualified an examination out of the total number who appeared over a period of 9 years from 1990 to 1998. Study the graph and answer the questions which are based on it. So, how do you go about? ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటండి, రెండు సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ క్వాలిఫైడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది టోటల్ నంబర్ అపియర్డ్. సో, మనకి ఇక్కడ గ్రాఫ్ దేనికి ప్లాట్ చేశాడు, ఒక ఫిగర్ ఏమో మనకి ఒక యాక్సిస్ మీద ఇయర్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ ఇయర్ ఫ్రమ్ 1990 to 98. సో, ఆన్ x axis he would have given the different years, and on y axis he would have taken the figures, and what he is plotting, kindly make a note, the percentage of the number of candidates qualified an examination. సో, పర్సంటేజ్ దేనికి కడుతున్నాడు, ఎంతమంది అపియర్ అయ్యారు, దాంట్లో ఎంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారు, ఆ రేషియోకి పర్సంటేజ్ కడుతున్నాడు. క్వాలిఫైడ్ బై అపియర్డ్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఏదైతే వచ్చిందో అది దాన్ని 100కి గనక చేసుకున్నట్టయితే హిల్ గెట్ ది పర్సంటేజ్. ఇంటూ 100 చేస్తే పర్సంటేజ్ వస్తుంది, దాన్ని ప్లాట్ చేస్తున్నాడండి. సో, వాట్ ఈస్ ది గ్రాఫ్ హియర్? ద గ్రాఫ్ ఈస్ గివెన్ లైక్ దిస్. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఆల్సో. సో, యూ హ్యావ్ హియర్ ఇయర్స్ హీ హెస్ టేకెన్ 90, 91, 92, 93 అట్లా 98 వరకు హీ హెస్ టేకెన్ ది ఇయర్స్, అండ్ హియర్ హీ హెస్ టేకెన్ 0 to 90 సమ్ స్కేల్ తీసుకున్నాడండి. సో, వాట్ ఈస్ ఈ ప్లాటింగ్ హియర్? 1990లో దెర్ ఈస్ ఎ ఫిగర్ 30, 30. 91లో దెర్ ఈస్ ఎ ఫిగర్ 50, 92కి కరస్పాండింగ్గా దెర్ ఇస్ ఎ ఫిగర్ 60, దెన్ 93కి 80, 80, 94 it is 60 again, 60, then it is 60 again, 95కి కూడా it is 60, 96కి it is 50, 50, 97 it is 60, 60, 98 it is 70, 70. So, this is the line graph that is given. I hope you have made a note. Years ఇక్కడ తీసుకోండి x axis లో, y axis లో 0 to 90 తీసుకోండి. Then you put these dots. ఫస్ట్ దేమో 30 దగ్గర 50, 60, 80, 60, 60, 50, 60, 70. So, if you have taken this line graph now and then join these 2 points with the help of a straight line, this is how your graph looks like. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ని ఆధారంగా మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం. I hope you all have noted the graph. Now, let us see the questions that are asked based on this graph. But what is that you should observe one little thing in studying this graph. ఈ 30 అన్నది ఏంటండి, ఈ 30 అన్నది శాతం, మనకి 30% అవుట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైడ్ అవుట్ ఆఫ్ అపియర్డ్, దట్ ఈస్ ది ఫిగర్ హీ ఈస్ ప్లాటింగ్. అదొక్కటే మీరు ఈ గ్రాఫ్లో గమనించాలి. దే ఆర్ నాట్ సింప్లీ క్వాలిఫైడ్ ఇవ్వట్లేదు, అపియర్డ్ ఇవ్వట్లేదు, మనకి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. యూ లుక్ ఎట్ ది హెడింగ్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ is what he is plotting. If you observe this, I am sure you will be able to answer the questions that follow. Let us see what are the questions that are there based on this graph. First question, what was the number of candidates appeared in the year 92 if the number of candidates qualified in that year was 24,720? What was the, I will repeat the question, what was the number of candidates appeared in the year 1992 if the number of candidates qualified in that year was 24,720? Options are A 44,
300, B 41,200, C 39,100, D 36,500, E 35,250. So this is the question. So మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడండి ఈ క్వశ్చన్లో, what was the number of candidates appeared in the year 1992 if the number of candidates qualified in that year. సో ఇక్కడ మనకి క్వాలిఫైడ్ ఫిగర్ ఇచ్చాడు. క్వాలిఫైడ్ ఫిగర్ ఈస్ 24720. సో నౌ you just look at the graph. What is this 24720? 1992కి సంబంధించిన పర్సంటేజ్లో ఏదైతే ఇచ్చాడో మనకి దాని నుంచి తీసుకోవాలన్నమాట. సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ ది గ్రాఫ్. 1992లో వాట్ ఈస్ ది పర్సంటేజ్ హూ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్? మీరు ఈ గ్రాఫ్ చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ 60. సో ఈ మనకి ఇచ్చిన ఫిగర్ 24720 ఇస్ వాట్? 60%. సో 1992లో ద క్వాలిఫైడ్ పర్సంటేజ్ మనకు ప్లాట్ చేశాడు, దట్ ఈస్ 60. నౌ లుక్ ఎట్ ది క్వశ్చన్ అగైన్. So what is the question here? What was the number of candidates appeared in the 92 if the number of candidates qualified is, అంటే ఈ 60%ని మనము 24720కి ఈక్వేట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ది నంబర్ అపియర్డ్ అన్నది వస్తుంది అనమాట. సో రేషియో పర్సంటేజ్ ఎలా కడతారండి మీరు? క్వాలిఫైడ్ టు అపియర్డ్ ఈస్ 60. సో somehow it looks like this. Just look at this sheet again. Qualified by appeared is given to be equal to 60. దీంట్లో ఈ క్వాలిఫైడ్ ఫిగర్ మనకి ఇచ్చాడు 24720. దీని నుంచి అపియర్డ్ అన్న ఫిగర్ని మనము కంప్యూట్ చేయాలి. ఎట్లా చేస్తారండి? ఇక్కడ 24720 కనుక మీరు రాసుకున్నట్టయితే వాట్ వుడ్ బి ది అపియర్డ్? అపియర్డ్ వుడ్ బి 60% కాబట్టి దిస్ ఇస్ 60/100 వేసుకోండి. 60% కాబట్టి ఫ్రమ్ ది గ్రాఫ్. సో దీని నుంచి అపియర్డ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సింప్లీ ఈ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు యూ హ్యావ్ డన్ ఆల్ దీస్ న్యూమరికల్స్ ఎర్లియర్. సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ అపియర్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు 100 × 60/24720. సో మీరు అది కనుక సింప్లిఫై చేసుకున్నట్టయితే యూ విల్ గెట్ ది రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో అపియర్డ్ అన్నది ఎలా చేస్తారండి మీరు? సింప్లీ దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోండి మీరు. 60 × AP విల్ బీ ఈక్వల్ టు 100 × క్వాలిఫైడ్. దాని నుంచి AP కావాలి కాబట్టి మనకి AP ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ 100 × 24720 డివైడెడ్ బై 60. I hope you are able to understand. So how do you go about? Basically from the graph you are going to make a note that you are given the percentage of qualified to appear. 1992లో మనకి ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ ఏంటి? గ్రాఫ్ నుంచి మనం గమనించినట్టయితే ఇట్ ఈస్ 60%. ఈ 60% దేనికి సమానం అండి? మనకి హీ హాజ్ గివెన్ ది ఫిగర్. ఆ 60% యొక్క ఫిగర్ మనకి 24720 అని ఇచ్చాడు. సో ఈ 60% ఈజ్ ది రేషియో ఆఫ్ క్వాలిఫైడ్ టు అపియర్డ్. దాంట్లో క్వాలిఫైడ్ ఫిగర్ మనకి ఇచ్చాడు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అపియర్డ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అపియర్డ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ సింప్లీ 60/100 into the I'll just do this simplification and show you. So if you are looking at the appeared figure it is going to be simply 100 into 24720/60. ఈ ఒక్క ఫిగర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే you will be able to do the rest of the problems. This is how you are going to compute the appeared figure because percentage is given to us. 60/100 రాసుకోండి. దీంట్లో ఒక ఫిగర్ మనకి తెలుసు, రెండో ఫిగర్ని మనము 100 × 24720/60 అని రాసుకోండి. ఈ సింప్లిఫికేషన్ మీరు ఏదైతే చేస్తారో అది ఆప్షన్స్లో దేనికి మ్యాచ్ అయితే that will be the answer for this question. I hope it is clear now. Let me take you to the next question. The difference between the percentage of candidates, the difference between the percentage of candidates
qualified to appeared was maximum